Ashama akkam jirtan nagaa fayyaadha isiniin jechaagaa akkuma madura gaafii hedduu waliin ilaalaa turre arras yeroo biyyeetti deebi'uudhaan gaafii kan waliin ilaallu ta'a gaafiin barattoota narsiitii fi maal jaa gaafiin jaaffaadha. A patient has been receiving high dose corticosteroid and the broad spectrum antibiotic for the treatment of traumatic injury and the secondary infection. The nurse plans care knowing that the patient is most susceptible to what ilaal yaw patientiin maal fudhachaa jira steroidii corticosteroid kan jedhamu fi akkasuma antibiotic infection fudhachaa ture. Kanaafuu gaa narsiin plan godhe egaa plan godhu care plan isaa irratti kaa'atabu patientiin kun maaliif susceptible ta'uu danda'a jedhi gaa takaffaatti aspergillosis, B histoplasmosis, C coccidioidomycosis and candidiasis yaw namatti ulfaataa dubbisuun kosi. Kanaafuu deebisaan sirrii gaa akkuma beekamutti from all of them are fungal infection. From the fungal infection, which one is the most susceptible when the patient is taking the steroids and these things? This is the answer is candidiasis. A patient receiving high dose corticosteroid plus broad spectrum antibiotics had the high risk for opportunistic infection. Corticosteroid is suppressed immal goda akkuma beekamutti corticosteroid immunity suppress godhuudhaan akka isaan likitti dhukkubnurraan deebisne godhuu irratti gaahan hojjetan gisee hedduu especially cell-mediated immunity dha. Kanaafuu antibiotic akkuma beekamu gaa bacteria achi keessa jiru dhabamsiisudha. When normal flora are destroyed, candida are normal commensal fungus can overgrow. Saniifuu antibioticin fungus irratti dalagu waan ta'eef jecha kanaafuu chaansiin nuti wanta kanaan qabamuudhaaf qabnu candida kan jiru kadhata jechuudha. Gama gaafii lammaffaatti kan dabarru yoo ta'e gaa gaafin lammaffaa akka jedhutti which of the following measure is used to assess the strength of association between exposure and the disease in a case control study. Case control study ga epidemiology irratti course kanaan fudhattanii especially fatana exit exam kan dhufe khamta haja which one is assess the strength of the association waan lama jiddu jiru strength isaa kan agarsiisu A attributable risk, odd ratio, relative risk and hazard ratio ja. Answering akkuma beekamu gaa odd ratio ta'a jechuudha. Kanaafuu in case control study irratti we start with what case and control waan lama qabna case fi control qabna jechuudha. Tokko warra already dhukkuba qabu jechuudha case jechuun control kan jennu kan ifi dhukkuba hin qabne jechuudha isaan lameenini kan eegallu ta'a jechuudha. Then we look backward to assess exposure kanaan akkasitti ilaalla jechuudha. Kanaafuu we cannot calculate incidence in case control studies and we cannot calculate relative risk directly. Sanifu therefore measure of association used in is what by odd ratio tahachuga. When we come to another question number 8, which one of the following is priority nursing intervention for HIV exposed neonate? daa'imni takka khaniifi haadha dhukkuba HIV qabdura dhalatee hoggaaniif HIV irratti expose kan ta'e maal goota jaa? A assess feeding and the counsel, B link only neonate to RT clinic and start RT, give cotrimoxazole from 5th week, give cotrimoxazole from 4 week jaga. Kanaafuu gaa initially wanni ati gootu gaa daa'ima kana qobattiin gootu jechuudha. Yoo haati HIV eegalin HIV eegalta HIV daa HIV TV test godhuudhaan eegalchifta san booda garuu daa'imni khalaalamu DBS gaa 6 weekidha. Daa'imaaf ammoo kannituuf kotri wanta maal jechuudha immediately or prophylaxis kannita jechuudha. Kanaafuu sirraa kan sirrii nuuf ta'uu danda'u maali? Jalqaba irratti nursing intervention kan duraa maal godhamuu qaba? Kan duraa mucaan akka dhalatti eega dhufe waan ta'eef jecha wanni ati godhuu qabdu priority thing is what feeding breast feeding isaa akka gaariitti sirrii ta'uu dhabu exclusive breast feeding akka godhu jiran whether replacement feeding kan nu jiran kana assess godhuu qabna jechuudha. Provide proper counseling to the mother, haadhaaf counsel godhuu qabna akkasiin exclusive breast feeding gorsuu qabna jechuudha. Kan biraa immoo feeding practices what critical because what mixed feeding is increased risk of HIV transmission. Agaanis nama dhukkuba HIV hojii wal qabate irratti waan nama hojjetu waan hin ta'eef jecha wanta kanarra jalqaba feeding isaa assess goona san booda step by step dhaan prophylaxis eegalchiisuunis ni jira. DBS 6 week irratti naam 4 to 6 week irratti godhama kanneen kun ni jira garuu jalqaba irratti akka gaafii kana kan godhu qabnu maali breast feeding dha jechuun. When we come to the question number 9, which of the following the type of study design that compares the occurrence of the disease or condition in two or more groupii lamaa fi lamaa ol keessatti yookaan dhukkuba argaminsa isaa compare keettiin goonu khamicha
study design. A case series, B cohort study, cross sectional study, case control study. Ja hanafu gadi ibsan sasratti compare to got occurrence wanta ka incidence dukubata ka kanifti exposed group if non exposed group compare khay to got yote cohort ide chuda. Cohort is the best ta chuda ibsan sirri isa ta ha chu. When we come to the last question, which term would the nurse use to document wound drainage, that is teak, odors and the green. Woundin takka drainage isa furda wante akasuma wan shurufka ka bokasma green yo kan tawte kham jannani ja hanafuga the correct tikida odors ida akasimiti zero sanjonians wem seras jarren honi shurufka kasin qabatan khanabu malta purulent jannani joda hanafakata. Thank you afi wonne raf qabnu khanuma youtube khiyala gafi gutu isa youtube jalar ka judin desan gafi takata kan sini tiktok red sini gadisu taha galatoma sininja wonne raf qabnu khanuma.